पीछे प्लीज़ गैप रखो। भाई आ दो सारे पीछे आ दो। उन्होंने फट लिया प्लीज। भाजी स्लो जरा। भाजी पीछे आ जाओ, वाइट दिखा दिए सारा वाइट है। पाजी पीछे आ जाओ प्लीज। हेलो हेलो पाजी भाई आ जाओ भाई भाई हाँ करो भाई देख के संदीप जी मेरा कैमरा कट करियो। ला दो हुण भाजी भावें, ला दो भाजी हुण भावें।
पढ़ी सी कि बाज हलेमियां मुहब्बतां दे हनेरा पैरां अगे छा जांदा. That when I'm not humble, when I'm not kind, when I'm not loving, darkness gets spreaded before my feet. And I start behaving like foolish, insane people who has darkness spreaded all around him and don't know which direction to go. So by becoming without humility, without kindness, without love, we become confused, angry, and मैं काबर जांदा. उस हालत विच मैं काबर जांदा ते मैं जल्दी नाल हलेमियां, हमदर्दियां ते मुहब्बतां नूं वाजा मार लग. In that state, I become so nervous, worried, and my heart becomes worried, nervous, anxious, and it starts calling humility, kindness, and love. तो मैं काबर के हलेमियां, हमदर्दियां, मुहब्बतां नूं वाजा मारन लग जांदा. ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं हैं, जां लफ्ज़ां नूं दित्ती तरतीब नहीं है, ये जिंदगी दी सच्चाई है. ये जिंदगी दी सच्चाई है. इनू आपां सारिआं ने आपां सारिआं ने कबूल करना कि दिस इज मी. कि ते मेरी गल हो रही. जिन्ना चिर आपां कबूल नहीं करते कि मैं सुता होया, मेरे अपने ते कोई कंट्रोल नहीं. तो जे कंट्रोल है तो जबरदस्ती कंट्रोल है, मेरा अपना सुभाव नहीं. बाज हलेमियां मुहब्बतां दे हनेरा पैरां अगे छा जांदा ते कब्र के दिल मेरा वाजा मारन लग जांदा. My heart starts calling out, crying out for humility, kindness. ते कब्र के दिल मेरा
ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਬਰ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਬਰ ਕੇ ਦਿਲ ਵਾਜਾਂ ਤੇ ਕਬਰ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਬਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਸੋਚੋ ਨਾ
Assalamu alaikum everyone. Adab, Sat Sri Akal. We are Pashmina. पहले तो सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के. We are Pashmina. I am Adnan and I play Rabab. And Mr. Iqbal is on Sarangi. Mr. Basit is on guitars. And Jaideep Singh on tabla. So we are very thankful कि हम लोग आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं. HKL, Humanity, Kindness and Love. So हम भी मतलब हमारा भी सेम मोटिव है कि ह्यूमैनिटी ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें जो एक इंसान में होनी चाहिए. एंड वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड दिस थ्रू आवर म्यूज़िक. सो आई होप आपको हमारा साथ पसंद आ रहा होगा. थैंक यू सो मच. Thank you so much. It is always such a joy to listen to what you create musically. Thank you so much. And welcome everybody. It's so wonderful to have you again with us, and also all the beautiful souls joining in online. A heartfelt welcome to HKL. And now we have the And now we would ask Geshe Sonam Bangdan to come on stage, please, for the invocation prayer for our second day. Please honor us with your invocation prayer. Good morning. So I'm asked to chant a few prayers in Tibetan language, what we daily do. But first of all, I would like to explain a bit about the meaning of those prayers. And so when I'm chanting, please join everybody by thinking the meanings of our prayers, what we do for this beautiful HKL movement. So first of all, usually what we do is we pay homage to our Lord Buddha, Dharma and Sangha, those triple gems. This is usually a daily practices of chanting for almost all the Buddhist followers, to chant whatever we do. In the beginning, we chant those three sets of prayers, and followed by that, I would like to chant some shlokas or some stanzas, which are the prayers wishing for the well-being and the happiness, as well as the good health for everybody, which says that may I be used as soil, as earth, as water, as wind, and just like all other elements, by all sentient beings. And may I cherish all sentient beings just like my own life. And may I be the one who is cherished by every sentient being. So that is the meaning of one of the shlokas. Then again,
Then again says that, may I live for the sake of all sentient beings and help them in every angle, whatever I can do for them. So these prayers are very much related with the HKL this moment. So I would like to chant those prayers. Rinpa no shazo denpa dewa shivan jine jimpa shivu dubi kalu jiva lana mepa lado mano ji denpa sonji jonden paja wa shaja thompa la shanzen Chidu jasun jiwo gonzi goni zo chidanzi sajin dula gombo dombo ne ngani jidin dina juji sun tijin kiba chila shan zalo Tijin kiba chila shan zalo Agamara mame do jima siba jibo do Belo lodo jinda wan diji juno anda da da Senum de ye tanji siba ye Gombo tani jinji rado de Gado nado chibi lanju be sibi zolen rowa rowa jo sado chido medo le medo gimbe shinjanda dado sinji danji je rongar dame je ja jo Pama Sinji Danji Dedo Deji Ngendo Danji Dado Dongwan Shonju Simba Gona Suji Mba Deda Gunji Melon Zheji Zaji Lama Nanji Shinji Lo Yeda Lazo Nanji Shinji Lo Mado kanjo nonji shinji lo, chujo zuma nonji shinji lo, munji lombo goye zhashi jo, ye la zhuji zungi zhashi jo, taja zhumi duji zhashi jo, Javi kuzu duji zhashi jo, nenda nyemo dele, sendele nyeme gona dele ji, nyenze dadu dele me, kunjo sunji zhashi jo. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੇਸ਼ੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਦੇਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਡੇ 2 HKL ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਸਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ HKL ਦੇ organizing team for this conference, HKL members, Sardar Harpreet Singh, Information Commissioner Punjab, India, eminent guests, ladies and gentlemen, press and media. Very good afternoon to all of you. It's heartening to see the participation of people from 45 countries of the world. It's something rare. I have been going to several countries to participate in the international conferences in the science. But this is heartening that in even those international conferences in science subjects are not attracting such a huge gathering. So it's a proud moment for all of us. Guru Nanak Sahib ji de Mahavak ਮਿੱਠਤ ਨੇਵੇਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵਾਟਰ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਆਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦੀ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਏ ਫਾਦਰ। ਐਂਡ ਧਰਤੀ ਸੋਇਲ ਲੈਂਡ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ a mother of green revolution. When our country got freedom and we were not having sufficient food for everyone, so during the last 60 years and with the inventions, then technologies and so many things from the industry, now we are food surplus in our country and India is exporting several things to the other countries of the world. Again, we are working on environment, to protect the environment, to strengthen our soil health and to save our water. So we are developing technologies and also working on climate. So climate is changing the world over. So we are working actively to develop climate resilient technologies so that we can help the societies in the coming years. So मैंने बड़ी खुशी हो रही है कि ये जगह जिहड़ी आपां बैठे हाँ इत्थे एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन जा रही है। इसकी बहुत लोड़ है। एक वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी होएगी जिथे इन्नी संगत ते इन्ने लोग आउणगे। तो मैनूं ये पता लग्या सी कि इत्थे बहुत सारिया लैंगुएज जिहड़ियां ने ते वो पढ़ाईयां जाणगियां। साइंस दी भी गल्लां होणगियां, एनवायरनमेंट की भी गल होएगी, वाटर की भी गल होएगी, पर इत्थे लैंगुएज जिहड़ी हैगी उहदी भी पढ़ाई कीती जानी। मैक्सिमम लैंगुएज जिन्नियां हो सकदियां ने ते जिहड़ी साडी लैंगुएज है ये बहुत वड्डा एक लिंकेज हैगा साडे च। आपां जे लैंगुएज जाणदे ते एक दूजे नाल कनैक्ट हो जाने आ,
ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਇੱਥੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈਗਾ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ, WTO ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ all, so if or possible if you know the maximum languages, but at the same time and young generations we should like work hard to teach our mother tongue, our grandfather's tongue, our father's tongue to our children to remain connected in the families, in the societies. So young, it's very, very important. So मैं सारे ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई देना। I congratulate the HKL organizers to organize this huge conference here, and that's in the village. So it's a like all praise. So I greatly appreciate the efforts of HKL to organize this mega event at this place. And this is really heartening. So this is the 4th international conference of humility, kindness and love. ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੀਮੀਆਂ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਮਹਮਤਾ ਦੀ 4ਥੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ। So I pray that this conference, it is for the 3 days, and we should see the big success of this conference. Thank you so much. Thank you all. I still have to learn how the science of the pattas is working. But I so much love the culture here. And I'm so proud that now I ask Arvind Singh Ji on stage, and through him I learned so much about the Punjabi culture, and I was very privileged that I had the chance to work with him on the 2nd HKL manifestation, which was in Parma, and also later in Canada, Abbotsford. And yeah, it was really wonderful to see how he is giving everything. We had so many challenges chasing one each other, and he was the one who always said, we will make the impossible possible. So, dear Arvind Singh Ji, please come for the welcome of Day 2 of HKL. And one more little detail. Between me and Arvind, I actually had it in mind, it slipped away. We have a very special relationship because he calls me sometimes Kardesh. And Kardesh is Turkish, so my origins is Turkish. And so we have a kind of sisterhood, because I'm used to call all you beautiful souls sisters and brothers, but he is my Kardesh. So I'm really, really very privileged. Thank you so much, Arvind Ji, for your love and everything. Ji, welcome everyone. Ji Ayanu. Apna Sangnu Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Another thanks to Dr. Satbir Singh Ji Gosal for speaking to us all. Vice Chancellor Punjab Agricultural University, Ludhiana. What a beautiful place this is, isn't it? This whole university. This is the university. Uni 1, verse, poem, song.
one verse. That's where we're sitting. So we can all be that one heart and that one verse. Thank you to all those who have made this place, all the workers, all the people who have transported cement, dirt, built these walls, the electricity, lights, and such a beautiful monument outside of Ikyonkar. There is but just one creation for all of us. All of us is showing us HKL. It's all vibrating humility, kindness, and love. And we can't do it alone. I want to thank, my Kardesh, as she said, a sibling. We're all siblings of destiny. We're all true brothers and sisters. And what a beautiful stage we have. And to all the volunteers, I thank you and I bow to you for all your countless hours and time. How many were here at the first HKL conference last year? Many of us. So happy anniversary. How is this possible? We started this wave. We went to Parma, to Europe, to Italy, and then crossed the seas to North America, to Abbotsford in British Columbia. Such a beautiful place. Outstanding conferences. Hundreds of thousands of people watching online from over 81 countries. And then we simply ask, could you all participate? Just go to the website, hkl.org, and register. It's so simple. And then we got I don't know how many, but people from 44 different countries who have affirmed that every day they will wake up before touching the ground and say, I am humility, I am kindness, I am love. Do you mind if we all say that once? Let's say it together. I am humility, I am kindness, I am love. And I really do this, and it really has transformed me. I feel it so deeply. And I don't know how this is possible. How is it that so much effort has been done to create not just this movement, but all these conferences, to create this here today and yesterday? How is this possible? This energy, the resources, the time, the organization. So I really bow to all the pious and blessed souls that are placed on this earth just for that purpose of serving and guiding humanity. We've met many of them. They've come to this stage, to the other stages. And my other question is, if not now, then when? There is an urgency. There is a need to heal. So HKL is now. Yesterday on day one, we learned that HKL is nothing you have to practice and act about. You have to uncover it so that you can be your natural true self. Humility, kindness, and love are the mark, the nishan of a loving and united humanity. What else can humanity be beside loving and united? So let's wake up. Let's do this. I loved Oya's message yesterday on the panel. She said that the monk said, there's your way, there's my way, but if we can recognize it, there's God's way. And all of us here who are working, it is personal because we see this transformation affecting us.
As an organizer, I can tell you, you don't, maybe you see it, maybe you don't, but I'll give you a secret. We cannot plan anything. Only He can plan it. Yesterday, we heard Mission Impossible and the secret was revealed. It's possible when you take I am out of the equation. So we need to get our ego out of the way and realize our true self. When we're organizing this, and you saw yesterday the torchbearers, lovely Amrit Kaur and the two young girls, Jasleen from Australia and Harleen from New Zealand, it wasn't planned. Yes, it was planned to do the torch, but who would bear the torch was picked right there. Who was going to speak on the stage yesterday? Believe it or not, yes, we have people that are ready. But who and in what order? If you look at my sheet, everything is left blank to determine. Even today, Oya's presence, Prabmeet's, we said today. And you'll see what happens later. It'll all just come because that is His plan. And it's so beautiful. It used to stress me out. But now, it is what it is. Jo hai, oh hai. Let it flow. So recognize all the hints. The question was asked by Miguel, my lovely brother from Bolivia. How is it possible the 5th Guru sacrificed, the 6th Guru raised his arm, the 9th Guru sacrificed, the 10th Guru raised the arms? Ekoi jyot hai, one light. It's the same light in the 5th, in the 6th, in the 9th, in the 10th. Because that's just it. When you remove the ego, you just do what is right from the heart, what is needed in the world at that time. So the hint was, you go to sleep, you sleep on this side, then you decide to sleep on this side. But when it's time to wake up, there's no choice, you just wake up, right? Look at the hint. Look at the hint. It just means jago, which means awaken your soul. Jagi apa? So thank you. And we're going to show a recap now, just 7 minutes of the last 3 conferences. So please pay attention to the monitors. And thank you all for coming. And please enjoy these stays. It's such an opportunity and it's a precious time. We really recognize all your effort to be here, the money spent to fly here, whatever effort it was to be here, the time. So thank you from the bottom of my heart, all the volunteers. We bow to you, thank you. And let's change ourselves and change this world. सच्चे नगमे प्यार वाले अज ने अलापने उस एक दा जिक्र होना तरीके आपो आपने बैठे निरपौदी याद विच होके निर्वैर जी हले मियां मुहब्बत
ਚੱਲ ਪਈ ਲਹਿਰ ਜੀ ਹਲੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਲਹਿਰ ਜੀ ਹਲੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ जीव निर्जीव योई ओही कायनाते समयां तो बाहर भी सच्चे नगमे प्यार वाले अज ने अलापने उस एक दा जिक्र होना तरीके आपो आपने बैठे निरपौदी याद विच हो के निर्वैर जी हले मियां मुहब्बतां दी चल पई लहर जी हले मियां मुहब्बतां दी चल पई लहर जी हले मियां मुहब्बतां दी जीव निर्जीव योई ओही कायनाते समयां तो बाहर भी ओही दिन रात सृष्टि ते होर की है उस दे बगैर जी सृष्टि ते होर की है उस दे बगैर जी बैठे निरपौदी याद विच होके निर्वैर जी हले मियां मुहब्बतां दी चल पई लहर जी हले मियां मुहब्बतां दी उस एक दी औलाद सारे कौन आम कौन खासे सांझियां इबादतां ते सांझी अरदास इक्को ही परिवार बैठा कौन इत्थे गैर जी इक्को परिवार बैठा कौन इत्थे गैर जी बैठे निरपौदी याद विच होके निर्वैर जी हले मियां मुहब्बतां दी चल पई लहर जी हले मियां मुहब्बतां दी
जी कायनात दे वारसो दुआवां ने अखियां च पानी लेके धोवां ताडे पैर जी अखियां च पानी लेके धोवां ताडे पैर जी बैठे निरपौ दी याद विच हो के निर्वैर जी हले मियां मुहब्बतां दी चल पई लहर जी हले मियां मुहब्बतां दी चल पई लहर जी हले मियां मुहब्बतां दी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Last year, 2024, November 12th, is the date that the wave of humility, kindness, and love was launched at this exact location, Bulandpuri, Sahib. Since then, many of us have made our way to follow the wave into Europe, Italy, followed by British Columbia, Canada, and now we have all been blessed to come here for the 4th International Wave of Humility, Kindness, and Love. When we think of these three virtues, and we live our lives according to these three virtues, what we see happen is that we formulate a trust that if I live every day with humility, kindness, and love, that all my worries will be taken care of. And especially at a young age, a lot of youth here is present as well. We have a lot of uncertainty in our lives, whether that be job, schooling, marriage, whatever the case may be. But one thing I have learned is that if we live our lives with humility, kindness, and love, that those worries will always be taken care of. And I am deeply grateful of Babaji for starting this wave of humility, kindness, and love, and would love to request them to come here to provide more guidance about this wave. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਬੀਬੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ। There is my way, then there is your way, and then there is God's way. ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਈ ਵੇ ਯੂਅਰ ਵੇ ਦਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਗ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੋਡਜ਼ ਵੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਭੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਹੇਠ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। Let us all please close our eyes and pull our wandering consciousness to where we are sitting with great urgency, great urgency. And bring this wandering consciousness to
one single point, either in between the eyebrows, at the heart area, navel point, or wherever it's easy for you to focus. And while staying there with closed eyes, please एक मेरा रास्ता है जिंदगी जीन दा और फैसले लैन दा, एक तेरा रास्ता है जिंदगी जीन दा फैसले लैन दा, एक रब दा रास्ता है जिंदगी जीन दा फैसले लैन दा। तेरा ते मेरा जो रास्ता है वो जो आपां दुनिया तो सारी सूचना इकट्ठी कीती हुई ਉਹਦੇ आधार ते है, तेरा भी ते मेरा भी। बाहरों इकट्ठी कीती हुई इन्फॉर्मेशन सूचना उस दे आधार ते आपां फैसला लैंदे हैं। कई बार किसी नूं आइडल बना लेंदे हैं तो सोचते हैं जे वो मेरी जगह हुंदा तो इस चीज़ नूं किस तरह लैंदा। सब कुछ बाहर तो इन्फॉर्मेशन बारे, एक रब दा रस्ता। इस चीज़ नूं आपां चंगी तरह समझना। सिमरन करके जदों अपनी सुरती घर आउंदी है ते अपने आप नाल वाकफियत शुरू होने लगती है। अपने आप नाल वाकफियत ते सुरती शांत होने लगती। इनू सुख महसूस होंदा और अंदर रोम रोम विच जो प्रभु वस रहे वो रोम रोम विच वंडे हुए नहीं हैं, वो एक यूनिट हैं सागर वांग। परमात्मा एक सागर वांग अपने अंदर सारे अंदर विच, जिस तरह सागर बेअंत सागर अपने ही अंदर झूमदा है, अपने आप नाल ही खेड़दा है। वो परमात्मा फिर अपने अंदरां च समुंदर वांगू अपने आप नाल खेड़दा है, अपने आप झूमदा है, गाउंदा है। फिर अंदर दी दुनिया का रहस्य समझाउण लगदा कि एडी वड्डी अंदर दी दुनिया कि जिहदे बारे पूरा जानिया नहीं जा सकदा, जानते जानते उहदे विच डुब जाओगे। तुसीं नहीं रहना, उन्नू जिहड़ा जानन वाला आया सी उन्हें उहदे विच डुब जाना। फिर एक स्टेज जदों वो स्टेज आ जाती कि आपां उस अंदर सुरती दे समुंदर परमात्मा एक स्टेज हौली 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 टाइम लगू वो स्टेज आऊगी जिथे आपां बाहर वालों बिल्कुल सुरती अपने अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के देखूगी, अंदर बैठ के सुनूगी, अंदर बैठ के बोलूगी।
ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਉਹਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੋ, ਦੇयर इज नो डाउट, नथिंग। दूसरे पासे जो अपना रस्ता है, वो जो परमात्मा का रस्ता, उत्थे कोई जगह नहीं सोचण लई। उत्थे जो भी तुहाडे सामने कोई सवाल आउंदा, कोई प्रॉब्लम आउंदी, कुछ भी आउंदी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਚਮਕਦਾ ਦਿਸਦਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਖੇੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਡੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸੋਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਜਨਬੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇਮੀ, ਹਮਦਰਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਲੇਮੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਈਗੋਇਸਟ ਬਹੁਤ ਈਗੋ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਲੇਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਆਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਲੇਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਆਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਾਗਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਫੌਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸ਼ਾਂਤ, ਗੁੱਸਾ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਸਭ ਕੁਛ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖਣਾ। ਪਹਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੁਰਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੁਰਤੀ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਗ ਕੇ ਹਲੇਮੀਆਂ, ਉਹ ਹਲੇਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਲੇਮੀਆਂ, ਹਮਦਰਦੀਆਂ, ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਇੱਕਦਮ। ਇਹ ਹੈ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਚੱਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਛਿੱਥੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋਈ ਸੁਰਤੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕਰੇਗੀ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
Mehrbani. I was saying that yesterday this was mentioned at the stage and today too, that there are three ways of living life: my way, your way, and God's way. My way and your way are actually same. We live out of the understanding which we have received from the information gathered from outside. The understanding, your understanding could be different than my understanding, but both are incorrect ways of making decisions, both are incorrect ways of living life. Because when we live out of the understanding received from the gathered information, there would be no humility. There will not be any real compassion in us. There cannot be true love in us. Simply cannot be. That's mind. That's about the outside world, duality. The decisions we will make will incorrect. And because of that, we will be suffering. When we become extremely angry, we cannot think. So we do, whatever we do then, we do without thinking. Our ego does it. Without thinking. In a raged state of consciousness, mad state of consciousness, the consciousness which has been shut down, which cannot think. We will do that instantly. Murders, most of the murders happen this way. Most of the murders are not premeditated. They happen out of this. And when we no love in us, when there is absolutely no love in us, then again the situations will arise where our consciousness would shut down and we would do something instantly. That would be wrong too. So please understand, in the first case, there is no time to think, to decide, but you are awake, you are humble, you are loving, you are kind. So whatever you will do will be beautiful, will be beautiful. And in the second state, you will be totally absent. You are not there. The consciousness has stopped working. You are not there. And you are angry, you have hatred, jealousy, all those things. And then whatever will be done, that would be sin, plain sin. So your way and my way are actually the same. But God's way is so beautiful.
God's way is so beautiful. Somebody is talking to you on the phone that I have this problem, what should I do? You don't think, there is no, it is there are many names of it, but names doesn't matter. Your consciousness know what is to be done today in this situation. No choice. And that is God. God Himself does that. And can God make a mistake? Can God make a mistake? No. He calls it Suchajji. That's the correct way of living. When we wake up, we become humble, kind, loving. And a human life living incorrectly destroys the self and everybody around them. So we can see that the absolute necessity of humility, kindness and love. To live a life without these is to live a mad person's life, who keeps himself hidden and presents as a normal, so-called normal human. But deep within, normal means natural. That's not natural. Your way or my way are not natural. That's not how God designed us. He designed us in a particular way, to live life in a particular way, not from the information gathered from outside, but from the knowledge received from the inner world through long time of meditation. But that long time is not something discouraging. It is so encouraging that every step is so beautiful. Every step on that path is so peaceful, so beautiful, so mysterious, opening new doors at every step, opening new gardens of beauty, opening doors to the most beautiful and precious gifts of us hidden within. We will now let us for a couple minutes come home. Come home. ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਜੋ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ। When we read or sing the messages of the prophets, when we sing them, our insides start waking up. This is so beautiful process.
process what we call meditation, Simran. The more we sing, the more pull towards the insides happen. जिन्ना ज़्यादा गावांगे उन्ना ज़्यादा ही अपने अंदर खिंच पाऊगी, परमात्मा खिंच पाउंदा अंदर आउण लई। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। प्यारा नाल गाना, प्यारा नाल सुनना ते इस चीज़ नूं समझना कि क्या की जा रहा। We are calling the consciousness which is wandering outside, calling it back home. So when we are singing, let's focus at the forehead and feel that the wandering consciousness is coming home. We can feel its presence coming. ये गाना ते महसूस करना कि अपनी जड़ी दूर तुरी फिरदी कमड़ियां वांगू सुरती घर आ रही। मेरे मन परदेसी, we must remain very awake to what is being sung, what is being begged for. What are we asking? And then we should be ready to receive what we are asking. He would give us instantly. जो आप मंगांगे जे एक पीस हो के मंगांगे उसे वक्त देंदा जो चीज़ अपने लिए चंगी है ते फिर उन्होंने झोली विच पाउण लई झोली विच पाउण बहुत पीपे सारे प्यारा नाल अपने अंदर दे सारी हलेमी नाल सारी हमदर्दी नाल with all the love in us, all the humility, all the kindness. Both deep. मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे फिर इत्थे चंगी तरह मत्थे ते रह के ते उत्थे प्रैशर महसूस करना वो बाहरों आई सुरती उत्थे बाहरों आई सुरती ते कोई अंदर वसदा सच ये दोवें उत्थे एक दूजे नाल मुलाकात करते एक दूजे नाल मुलाकात करते ते आपां नूं मुलाकात महसूस होगी। When we beg this, then we would feel pressure there, some presence. So what is happening? That the consciousness, so-called mind, has come home at the forehead, and the power called God, who is dwelling within, they both meet there. They both have a meeting there. Meeting, mulaqat. And we feel their meeting happening. मुलाकात हुंदी महसूस करनी ये प्यारा दा ये कोई खुश्क जिहा रस्ता नहीं ये तो इन्नी प्यारी चीज मेरे मन परदेसी
वे प्यारे आओ करें, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करें, मेरे मन परदेसी वे प्यारे ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। Please feel the meeting happening there. Feel some presence, some movement. मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे, वे प्यारे मेरे मन
Dear beloved ones, dear beautiful souls, what a wonderful meditation. I have no words to describe the feeling and the vibrations of our soul all together. My deepest gratitude to Babaji for giving us this experience. And now, I'm very happy to announce a beautiful video message from our very dear friend, Sister Antonella Ferrari from Bologna. She honored us at our second HKL conference in the city of Parma. And I can still remember when Arvind ji and a delegation of us went to Rome to first meet the Brahma Kumaris there and invite them, ask them if they would we humbly asked them if they would come and humble us. And I still remember what a beautiful community these Brahma Kumaris are. I fell in love immediately. Yes, and Sister Antonella Ferrari is a wonderful, very joyous soul with a lot of wisdom. And I'm so happy for you that you now can listen to her words. Enjoy.
on their own invisible burdens. And the best help that we can give is to add Om Shanti and greetings from Italy to all my brothers and sisters all over the world. Humility for me means the gentle strength of those who remember who they are. And it's a very noble strength. And it emerges when we recognize that every human being walks on their own invisible burdens. And the best help that we can give is to understand. And that's love and that's kindness. And when something goes wrong, humility says, this is not a defeat. This is just a lesson. And kindness reminds us that the world is fragile, very fragile, and that spirituality is not measured but by how gentle we act and how gentle we are. So the message I'd like to share is to believe in yourself, in the goodness of whatever happens. Love is the energy that holds the universe together. And love for me begins with God, the Father, the source of unlimited light. Love is really a bridge between the human and the divine. So create such a state of mind that makes the heart happy and God proud of you. With all my best wishes for this coming event. Om Shanti. We are deeply grateful of Sister Anotella Ferrari, the HKL liaison of Bologna, Italy, who despite not being able to physically attend here today, took the time out and made the effort to prepare a video for all of us to see today. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਐਨੋਟੈਲਾ ਫਰਾਰੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੰਚ ਬਾਹਰ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਟਨਲ ਵਿਖੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। At this moment, lunch is ready. We request everyone to please make their way down the tunnel on the right side, inside the tents, and return to your seats in 45 minutes. Thank you.
ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਬੈਂਡ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ NGO ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਨੇਹਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ NGO ਸਨੇਹਾਲਿਆ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ NGOs ਰਨ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ NGOs ਸਿੱਖਣ ਸਨੇਹਾਲਿਆ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ, we welcome you to the stage. श्रद्धेय बाबा जी को मेरा प्रणाम। आज यहाँ पे आपके साथ बात करने का अवसर मुझे मिला है, इसके लिए मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। I consider myself fortunate that I got a chance to speak with you on this wonderful gathering. जब मैंने काम की शुरुआत की थी उसको अभी 37 years हो गए हैं। I started my work 37 years ago, and today I got a chance to present some gist of my story in front of you. Punjab is a land of saints like Guru Nanak, and Punjab is a land of warriors like all gurus of Sikh religion. Also, the Punjab is a land which has taken a great initiatives from our freedom movement, and also contributed a lot to the spirituality and the humanity. And the present convention, which is dedicated to compassion, humanity, kindness, humility, is also symbolic with the tradition of Great Punjab. When I was in 8th standard in 1982 and I was going to my class, I belong to city of Ahmednagar, which is in Maharashtra, and it is the big army establishment. So when I was going to my class, I used to pass through a red light area, and I used to see the girls of my age. People, criminals brought them there, forced them to do the prostitution, and I was always thinking why this injustice is, because my parents were teachers, and I was thinking why it is happening with some other girls of my age. They should be with me in schools, but some people force them, use them for a flesh trade. And there I thought a lot, and I don't know what to do. But when I was in college, you know, India has progressed a lot. हमने बहुत तरक्की की है, हम चांद पे गए हैं, हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बने हैं। आज हम भी इतने ताकतवर हुए हैं कि हम पूरे विश्व का खात्मा 1 मिनट में हम भी कर सकते हैं, जैसे और भी कुछ देश हैं, बड़े देश जो कर सकते हैं। तो हम लोग इतने ताकतवर हुए हैं। जो देश करुणा, अहिंसा और मानवता का संदेश देता था, वो आज अपनी ताकत यहाँ महसूस करता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो आज भी जन्म पर आधारित जाति प्रथा है। स्टिल वी आर इन द बाउंड्रीज ऑफ बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम इन आवर कंट्री। कुछ जातियों को बहुत ही खराब काम मिले हैं। सम कास्ट वेर थ्रस्टेड वेरी बैड काइंड ऑफ जॉब्स। तो एक कम्युनिटी है जो नोमैडिक कम्युनिटी, वो पूरे भारत में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। देयर इज वन कम्युनिटी, नोमैडिक ट्राइब कम्युनिटी इन इंडिया। इट इज नोन बाय डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स इन ऑल ओवर द इंडिया। सो इट इज इन महाराष्ट्र ऑल्सो। उस जाति का मेरा मित्र था
और उस जाति के साथ बहुत ज़्यादा जाति होती थी, क्योंकि यहाँ की महिला और औरतों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स किया जाता था। तो जब मैं अपने दोस्त के पास गया और मैंने देखा कि उसकी 16 साल की बहन इज़ फोर्स टू डू अ प्रोस्टिट्यूशन, 40 साल की माँ भी कर रही है, 70 साल की बुढ़ी दादी भी, उसके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, वो भी उसी प्रोफेशन में अटकी हुई है। और मेरा दोस्त जो मुझे ले गया था वो बड़ा बेबस था, तो मैंने कहा क्या कुछ हो नहीं सकता? उसने कहा कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो मार ही देंगे। एंड एट दैट पॉइंट आई थॉट, इफ हियर, बिकॉज वी कैन डिसाइड वेयर टू डाई बट वी कांट डिसाइड वेयर टू टेक द बर्थ। मैं एक फलाने परिवार में पैदा हुआ तो उसकी जात, धर्म, कर्म सब मुझे चिपक जाए। उसी प्रकार से अगर मैं टीचर के परिवार में पैदा नहीं होता और मैं यहाँ पैदा होता, इफ आई कुडंट गेट बर्थ इन अ टीचर्स फैमिली एंड इफ गॉड प्लेसेस मी हियर इन अ ब्रॉथल एंड इफ आई सी माई ओन सिस्टर, ओन मदर forced to do the profession, what can I do? Can I just see and say, oh, it is very bad, someone should do a charity, someone should be kind with them and just release them, or I will do something to immediately rescue them and to give them a human life? And my mind says I have to do something, some action is needed. And then I have started Snehalaya. So Snehalaya is a long 37 years journey. In a small time I can't tell you everything, but we have brought a big change. And the source of inspiration behind all this change is this humility, kindness. So we have started rescuing the minors. We have fought a great battle. We have fought more than 700 cases. And in today's world, I am telling you, getting a donor is very easy. But getting a witness and punch against some stalwarts in the society who are doing wrong thing, it is very, very difficult. But we fought 700 battles, and in most of the cases we got convictions. And all these people using minor girls, doing their trafficking, it was stopped in the major part of Maharashtra because of our initiative. Because there are very good laws in India, but there is no implementation and there is no conviction. If the conviction is not there, then people don't afraid of law. We know we are all us part of India. So we have done the convictions, and in my region, like I belong to Ahmednagar district, now it is Ahilya district. So there are 5,000 women in prostitution, but you will never find a single minor because of this battle. And they got a humanly life, and we have a school, rehabilitation center, hospitals, so everything which is contributing their life, useful to shape up their life. So the point is कि आज की दुनिया में हम देखते हैं कि इतनी सारी ज़्यादतियाँ बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ होती हैं। अगर हम अपने देश का चित्र देखें, इफ़ वी लुक एट इंडियाज़ मैप, 15 lakhs गर्ल्स आर किल्ड इन द वोम ऑफ द मदर एवरी ईयर। 15 लाख बच्चियों की हर साल गर्भ में हत्या हो जाती है। 20 लाख लोग सड़क पे घूम रहे जो मेंटली स्किज़ोफ्रेनिक है, इल है, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आधे भारत में आज भी कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है। आपके पास पैसे भी होंगे तो भी आपको दवा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शेड्यूल एक्स ड्रग है। इवन इफ यू हैव द मनी यू विल नॉट गेट अ ड्रग फॉर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज अ शेड्यूल एक्स ड्रग एंड इट इज बैंड। यू कांट गेट इट विदाउट द प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन। 55 लाख औरतों के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन थोपा गया है। यूनिफेम जो यूनो का महिलाओं के लिए काम करने वाला संगठन है, इट सेज that 2 lakhs more women are trafficked every year from India for the international slave trade. पूरे भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आज भी मजदूरी कर रहे हैं स्कूल छोड़ के, जबकि इतना सारा सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में काम कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग इंसानियत को बचाने में, मानवता को बचाने में, काइंडनेस में कमी पड़ रहे हैं, और ये अंधेरा जो है वो अंधेरा बढ़ ही रहा है। सो डार्कनेस इज ग्रोइंग, एंड इन दिस ऑल कॉन्टेक्स्ट व्हेन आई लुक एट बाबाजीज एफर्ट्स, आई फील दैट ही इज डूइंग द कंप्लीटिंग द अनफिनिश्ड agenda of all prophets, all saints from this holy land of India and also from the globe. मुझे ऐसा लगता है कि
सही में आज की तारीख में पूरा विश्व बटा हुआ है। गाज़ा में 1 लाख बच्चे मरते हैं, तो हमारे में से कुछ लोग सोचते हैं मरने दो यार, कहाँ अपने मज़हब के हैं। यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, लोग सोचते हैं कहाँ अपने मज़हब के हैं, कहाँ अपने गांव के हैं, कहाँ अपने देश के हैं। तो ह्यूमैनिटी इज़ इन डेंजर, मानवता पूरे विश्व में खतरे में है। और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जहाँ हैं वहाँ पे कुछ तो कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ आपको कोई भूखा व्यक्ति दिखे तो आपको कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस आना चाहिए कि हम पेट भर खा रहे हैं और कोई भूखा है। ठंड है, कोई ठंड में मर रहा है और हम तो अपने घर में वार्मर लगा के सो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मन में हल्की सी शर्म आनी चाहिए कि यार हम तो आराम से सो रहे, कोई सड़क पे मर रहा है। मुझे लगता है कि छोटी छोटी एक्शन बहुत ज़रूरी है अगर हम ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, कंपैशन को बचाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो भावना है पूरे विश्व में पैदा करने के लिए बाबा जी आपने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। आपने एक प्लेटफॉर्म पे दुनिया के 45 देशों के लोगों को लाया है। बाबा जी हैज़ created a great initiative. He has brought more than the people from 45 countries on one dais, and I'm very sure that we all together can bring a small light, because हम कितना भी अंधेरों को कोसे, अंधेरा दूर नहीं हो सकता. Even if we curse the darkness will not go. We have to light a small lamp, and with that lamp, at least a small corner is enlightened. हम लोग अगर एक छोटा सा दिया अपने ताकत से लगाते हैं कहीं भी, तो एक छोटा सा कोना जरूर प्रकाशित हो जाता है. हम सूरज नहीं बन सकते, लेकिन हम बाबा जी के अनुयायी बन सकते हैं और एक अपनी छोटी एक्शन कर सकते हैं जो ह्यूमिलिटी को, काइंडनेस को बढ़ावा देगी और मानवता को और प्यार को बढ़ावा देगी. अगर आपको अवसर मिला तो आप www.snehalaya.org इस वेबसाइट को देख लीजिएगा. यही काम है जो बाबा जी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में हो रहा है. यही काम एक छोटे स्तर पर, जमीन के स्तर पर हम लोग कर रहे हैं और सारे जात, धर्म, मजहब के लोग इसमें शामिल है. और हम लोग ये मानते हैं कि मानवता को बचाना है तो हमको रचनात्मक काम करना पड़ेगा. वी हैव टू डू लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क, एट द सेम टाइम वी हैव टू फाइट. उसी वक्त हमें उस मानवता को बचाने के लिए, प्यार को बचाने के लिए, करुणा को बचाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा. और इस भाव के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ. मैं यहाँ आई विल टेक योर लीव, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर कॉलिंग मी हियर एंड गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू share my few of experiences. Thank you so much. Jai Baba Ji. Thank you so much. It was very inspiring to listen to your words, and I learned a lot. Thank you. And now we have the great honor to welcome a very special guest who took all the way from Melbourne, Australia, to be with us today. Yesterday she was already participating in our flag ceremony. And now I have the honor to introduce her to you. She is Bethany Cherry, known as an muralist and designer. She works extensively in mural art and public art installations. She is quite invested in conceptual themes like, for instance, conflict. And so it comes that in an interview, she described her mural of Jaswant Singh Kalra as symbolically depicting the activist standing with people and not alone. Cherry's work often engages with community, representation, and public space.
And especially the Jaswant Singh Kalra mural work shows her responsiveness to a minority community's experience and the role of art. We warmly welcome you, dear Bethany, to come on stage and share your wisdom and your art with us. I don't know about wisdom, but I'll do my best to talk about art. I think that I want to be clear, I'm not comfortable speaking on this stage to you behind a microphone. I belong behind my art. That's what I usually speak through. But this was an amazing opportunity to travel, to experience, and to also share my story to see if you gain anything from that. Because I think when we're talking about the values of humanity and the themes that we've been talking about today, humility, kindness, and love, I think listening to each other's stories, there's a lot of power in that. And I've been listening to stories, and now I have an opportunity to share my own. I have traveled a long way. Australia's quite a way away, and Melbourne is at the southern point of Australia. And I was raised very differently. So I was raised under the concepts of Catholicism, and then I went to an Anglican school. And in talking about religion, I think that's a conversation that has a lot of history and philosophy and how we live together and connect with each other, because the world's a big place and everyone is different. And I think one of the challenges this movement will have is relating and connecting to people who are different. And when we listen to each other and we share stories, that's where the humanity is. It is a humble thing to put aside your beliefs and your experiences and give space to another person. It is a kind thing to look in the eyes of someone who has lived a different life, who has suffered, who has lost, and to see that and offer a hand. And it is a loving thing to sit together, understanding that together as a united front, we can make this world a better place for all. And I have, through my art, learnt a lot about historic figures who have spent their life and their energy living in this humble, kind, and loving environment. And as an artist, I like to replicate that, to retell that, so that we all get to experience it. That is one of the powerful things of art, is we get to see these stories and live these experiences and learn from their messages. And a few months ago, this was one of the biggest moments in my life. I came across a story of Jaswant Singh Kalra and his work and his activism and his kindness and his humility. And I made a lot of friends in the process, and together we decided to relive his story so that others can remember and learn from him. And so in August in Melbourne, in Hosier Lane, which for those of you who don't know is a very famous lane for its street art, its freedom of speech and community, we painted a mural of Mr. Kalra to commemorate 30 years since his death. And the impact in community was profound. Alone, I was moved by his story, but I was moved even more when I saw how it resonated with the people around him. And that is not just within the Sikh community, that is in the international community. And so similar to this movement of humility, kindness, and love, this story served the whole globe, not just one group. And it is in that belief that united we can make this world a better place, that story has power. He didn't care about differences. He cared about standing up. He cared about protecting. He cared about seeing those who would be hidden
and he put aside his own safety on that path. And that's something I admire, and that's something I want to spend my life doing. And I could talk to you about murals and street art and how important art is to relive these stories and remember and take these stories with us into the future. But I think I don't want to talk about that because everyone has their own concept of art and it may be different to mine. And so if there's an opportunity afterwards, I'd love to hear about your concept of art. I will talk about humility, kindness, and love as it relates to me as an individual, as a young woman who has traveled halfway across the globe to experience this, something so different from anything I'm used to. And that is to say that I am humbled to be here, to have this space, for the trust that has been given to me to tell this story. I think it is outstanding, the kindness that I have experienced, the unquestioning kindness. I didn't need to do anything to be received with warm arms and a gentle heart. And as was said on day one, this is contagious. It is very hard to resist kindness. If someone is kind to you, instinctively, without thinking, you are kind back. Likewise, humility and love, they are contagious. And so if you live your life with these values, it will spread beyond you. And it will be passed forward like ripples. And so I'm very thankful to see that there is so much of that in this room, but also beyond this room. And I'm grateful to know that it will continue to spread. Thank you so much for your time today, and I look forward to speaking with you. Thank you so much to Bethany Cherry for her touching words on unity and togetherness. For the past few months, a common phrase we've all been hearing is that the 4th HKL conference will be different, something we've never seen before. And I think all of us who got to witness day one of the 4th HKL conference will agree so. So to relive those moments, volunteers have prepared highlights of day one of the HKL conference. So please pay attention to the screens to the sides as we showcase day one of the HKL conference. Thank you. We rise with the sun, hands open wide, walking together, hearts full of light. No name too small, no soul alone. In every face we find our home. Whisper of grace, laughter in air, we lift each other with every prayer. A circle of souls shining above, bound by humility, kindness, and love. We are one heart, one song, together we all belong. Let joy be the fire that carries
rest at peace and joy it brings. May every breath remind our soul I am beautiful, I am whole. One heart, one song, together we all belong. Let joy be the fire that carries us through. As previously mentioned, the fourth HKL conference truly is different from any other conference that we've held before. The upcoming event is actually quite exciting. There will be a panel discussion held by youth. I would love to welcome to the stage Amrit Kaur from the UK, Gurkirat Kaur from Malaysia, as well as Avneet Kaur from Bulandpuri, Sahib. This panel will be a question and answer session where a member of the audience will ask our panel some deep questions, and I'm trying to find our guest here. I believe it's Mankirat Kaur here from Australia. Please make your way to the stage. Thank you. Good afternoon. My name is Mankirat Kaur, and I'm 11 years old, and I'm from Sydney, Australia. And to all the Aussies out there, good day, mate. Now, I have two questions to ask. My first question is, how do I know that HKL has impacted my life? Amrit Benji? I think it's more that you will see within the way that you see things, the way you approach situations, your outlook on situations, your approach towards people, and just generally the way that you will be within yourself. Benji? Hanji. Sorry. I agree with Benji. It's how things around you look. Things start to look more sparkly, they glisten, they feel more beautiful. Those things that you might have seen before that might have just been things you saw in the past, you start to notice them, like a butterfly flying, so gentle. And it's also the way that people look at you. People see the change in you. Sometimes you might not see it, but people see it in you. And they notice your gentleness, they notice the softness, and they see those changes in you. Thank you. ਹੁਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਡਾਂਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। Just before I say my second question, shout out to Jimmy Benji. I love your Keaton. Such a pleasure to meet you. Thank you, likewise.
I just figured out that you can speak Punjabi, so my second question is going to be in Punjabi. मैं कितनी ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। I know ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ HKL ਕੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਹਲੇਮੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸੇਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। Hanji, have you ever been angry with a wall? No. No? Do you want to try it? Sure. Okay. Imagine you're scolding the wall. You're so angry. After a while, wouldn't you get tired? Yes. And then it gets boring? Yeah, imagine you're the wall. Someone's shouting at you, and you're not reacting. You're calm. And when that person's shouting at you and you're the wall, eventually they'll slow down and they'll stop. So, to me, that's how you share it with everyone else. When they realize, when they look at you in the mid of conversation, they're like, why is she not angry? Why is she not talking back? I'm not getting the reaction that I want. And then maybe that will help change them as well. Anji. You could also try like doing conscious acts of kindness with them, conscious acts of humility and love. Because people tend to grasp onto experience more than theory. So if they practically see you doing all of that with them, then they'll begin to feel that within themselves, and then they will become that too. If I could say one quick thing to the audience, it would be that please, please, please come to my home country, my home city, for the next HKL conference. We'd love to see you all there. And to leave us off on a quick joke, yesterday I was talking to Arvind Tayaji, and well, you see, he doesn't know Punjabi. So मैं कल कर रही सी ते ना मैं क्या मेरे सैंडविच गंढे बड़े स्वाद आ ते उन्होंने लग्या मैं क्या मेरा सैंडविच बड़ा गंदा वा ते मैं आख्या नहीं मैं आख्या मेरे सैंडविच गंढे बड़े स्वाद आ ते आंदे PhD हैगी आ पंजाबी च। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਕੀਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। Thank you, dear ones. I feel so inspired to listen to you, and it was so sweet with Mankirat. What a joy and pleasure to be with you. Thank you so much.
I can remember in Abbotsford at the third conference, I was asked to tell the audience that the program would come to a closure, and it literally broke my heart. And I was very sad that I had to say that, and at the same time I knew, no, it will continue, because we are so much connected in our hearts. And today, I can tell you, we now come to the closure of our afternoon part, but we will have a wonderful evening session, namely with a drama of the youth girls. And I had the chance to talk to them last night, and I was very excited, so I think you don't want to miss that. And we will have an amazing performance of our wonderful Tony Childs. She will also perform in the evening, so be there. Don't miss it. And that will still not be the closing part, because, wow, this year we have 3 days of HKL. So tomorrow we will continue, and I invite you all to please come. Okay. Okay. So come tomorrow again and share that day with us. We would like to invite the speakers to come to the front, and special guests. Respected AK Merchant ji, Marzaban Zaiwala, Hussain Didi ji, Krishna Mandava ji, Girish Kulkarni ji. Please make your way to the front. Thank you. ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ AK ਮਰਚੈਂਟ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਦ ਬਹਾਈਜ਼, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ AK ਮਰਚੈਂਟ बहाई फेथ तो दिल्ली तो बहुत प्यारा नजी आया। पिछले साल भी प्रभु ने आपको भेजा था, आपकी चरण दूरी देखकर मेहरबानी।
Mr. Jaiwala. Marzban Jaiwala. Marzban Jaiwala. Marzban का क्या मतलब? मर्जबान मार्जिपान एक पेटल है, उससे पर्शियन से इसके फ्लावर पर्शियन फेथ से मिस्टर जायवाला पिछले साल भी आप आए थे। मेहरबानी आपकी। Bhakti, very dear daughter of mine. She is known as Sister Didi Hussain. Didi Hussain. How beautiful. Everybody calls her Didi. She came here just for one day, and yesterday she was here last night too, and we all remember how deeply we were touched by her presence. And yesterday I requested her to stay for another day. And we are so lucky that he said through her, yes. Thank you so much. I'm so proud of you. Mr. Krishna Mandava. नहीं बेटे नहीं, प्लीज नहीं, ऐसे नहीं, हमारा दिल दुखता है ऐसे। आप भगवान का घर हैं, भगवान का मंदिर है। तो जब ऐसे कोई करता है तो मुझे लगता है कि परमात्मा करे, और इतना पाप हम नहीं सह सकते। प्लीज, आप खुद उसके नूर हो। पहली दफा आए, such a beautiful soul from SSRF, very beautiful, blessed movement. Thank you so much. We all are grateful to you. Another dear son of mine, Dr. Girish Kulkarni, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। We all are deeply touched with the pain you are carrying in you. And that pain, I'm sure,
has reached the owner of this temple, and he is going to work through all of us to heal that pain. Thank you. My daughter Sonali, she came here last year, first time, and Manpreet Singh told me that his sister is coming. And I didn't know what for. I thought must be to give me test. And in every test it's my nature or my fate. I fail every test. So I had no worries because no pressure to no pressure to get any marks. And it was such a beautiful meeting, and ever since there has been many meetings, and I love her. I feel that she has a very big meditation from her previous lives she is carrying with her. And may God bless her and help her complete the task for which she is here to become, and that is to become one with the whole. Thank you. So, from our side, and I feel it's from the whole audience, we would like to thank from our hearts all the speakers and all the guests that have honored our beautiful gathering.
yesterday, today, and tomorrow it will go on. And if any one of you also would like to have a picture with one of our revered guests and speakers, don't be shy, just ask them. And now we come to the final part of our afternoon session. I am sure that any one of you who is practicing HKL and you start to taste it, the sweetness of becoming more humble, more loving, more kind, the moment you can taste it, it's natural that you want to have more of that. And it's the very same thing I find with meditation. When you meditate and you start getting it, start tasting the sweetness of meditation, then you always want to have more and more and more. So this is why, beloved Babaji, we never can have enough of meditation, especially with you. So we ask you to guide us through the next meditation and help us to experience the sweetness of the Beloved One. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ है भी सच नानक होसी भी सच आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच. Time to wake up.
Tomorrow is, I was going to say unfortunately, but why unfortunately? There is no unfortunate day in our lives anymore. But tomorrow is going to be the last day of this, the divine inspired, divine driven movement called HKL. And tomorrow we would do the last meditation, and we have to get ready for that. But because tomorrow, with His grace, we will do a totally different meditation, which should stay with us for a long time, hopefully forever. And we need to get ready for that. So let's close our eyes. हमदर्दियाँ, हलेमियाँ, हमदर्दियाँ, मोहब्बताँ, ये अपना असली सुभाव है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰਾ, His name is love, ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ। Is known as God is love. And Maharaj Ji says him Prem Padarth, embodiment of love, embodiment of true love called Ishq. Prem Padarth. Padarth, something which can be felt, lived, experienced, celebrated. Not a philosophy, not a thought, not an imagination. Pure truth. So let's close our eyes. Come to the forehead, in between the eyebrows. As we saw the other day, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਪਾਓ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ behind all our actions is to be loved. That's why we make efforts to become
accepted by others. We sacrifice our own feelings sometimes to become accepted. That should not happen. Love which we long from outside is not love. That's a business, that's give and take, that's a trading. Which took birth out of needs, one or another need. No true love we can find in the world. Conditional love. As long as you do this, I accept you. Conditional love. Only unconditional love we receive from our Creator, from within. Okay, Maharaj Ji says, so humility, kindness and love is our true nature. As we move closer and closer to our true self, you call it soul, Ruh, Atma, any name we can give. As we move closer and closer to ourselves, we start becoming humble, kind and loving, because that's our true nature. So the beauty of this movement is that it has no qualms with anything. It loves every religion. And every religion, strangely, in every religion you will find there are humans too. They are humans too. They also are hungry of the same thing. They also have the same desires, same fears, same insecurity. We all are one, all having the same desires, same thirst. And the purest, the most beautiful, the most enriching, the most satisfying love is love of the divine. Once we taste that, you would no longer search for any love in the world, because you have tasted the pinnacle of love. मैं प्रेम न चाखिया मेरे प्यारे, मैं परमात्मा दा प्यार कदी चखिया ही नहीं, मैं कदी देखिया ही नहीं परमात्मा दा प्यार किहो जिहा हुंदा। तां ही ते मैं दर दर ते प्यार मंगदी, दूसरिਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਚੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ।
हुण मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं प्यार लभदी लभदी अपनी इज्जत गवा बैठती। I have, oh my beloved, I have never tasted the pure divine love or ishq. Why? Because I never loved him. I never loved him. मैं कदी परमात्मा नूं प्यार नहीं कीता ते ओहदा प्यार ते तां ही मैं चख सकदी सां, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਆਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਦੇਖ ਲੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੂਚੇ ਸ਼ਹਿਰ नहीं मिलिया। वो तो पिछले पासे सी इन्हां गलियां दे, जिधर पिछा कर लिया उधर मूँह करना, उधर मूँह करना। I have never tasted the divine love because I never loved him. Such a pain, such a lament, such a repentance, किन्ना दर्द है न बोलना विच, पीड़ है कि मैं उन्होंने कदी प्यार नहीं किया ते मैं उहदे कोलों प्यार दी आस किस तरह रख। वो जिहदा प्यार सच्चा सुच्चा भर देण वाला, हमेशा लई शांत कर देण वाला, बाकी तो ट्रांजिटोरी होंगे। पूरे एहसास नाल आपां गाउणा, मैं प्यार न, मैं प्रेम न चाख्या मेरे प्यारे, पाओ करे पाओ प्यार। मैं कदी रब नूं प्यार नहीं किया। I never loved him, so I never tasted his pure love. इन्हां दर्द दे इन्हां बोलना विच पछतावा है, पछतावा है, दर्द है कि मैं क्यों नहीं किया। हाँ जी, कल वांगू ये करना, गले तक पहले विद ऑल द फोर्स। कल नूं जो ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੇ। It's important that our insides, which we had closed from outside long time ago, protecting our falsehood, and we were wearing a mask, बुरका पा रखिया सी, अंदरों कुछ होर सा।